ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം അതിൻ്റെ അനാലിസിസുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻഹൗസ് എക്സ്പേർട്ടായ ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ സർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. Shankaran sir, good morning and welcome to the show. Good morning. எஸ் இன்னைக்கு நம்ம நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கிரிட்டிக்கல் டே அப்படின்னு நீங்கள் காலையில் மார்க்கெட் ப்ளஸ் ஷோவில் சொல்லியிருந்தீங்க. இன்னைக்கு நிஃப்டியோட ஒரு ஓப்பன் பண்ண லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 19,298 அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் இருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு ட்ரேடிங் டே நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்க போகுது? Nifty doesn't look good. I am sorry to say that. I don't know whether there will be a Onam gift or not. Okay, it looks it doesn't look good. So I won't be surprised if it continues to fall down. 9:45 வரைக்கும் பார்க்கணும். எப்பவுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் டைம் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ண உடனே. அதனால இப்போ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. My concern is if it doesn't get support at 19,200, it will go to 18,800, and that's not a good sign. Okay, அதே மாதிரி இப்போ நிஃப்டி பேங்க் பார்த்தாலும் it doesn't look good. It is at 44,200 plus, so that may also go down to 43,600 is my guess. Okay, so both these don't look good, and Nifty IT also, if you look, is not showing any signs of going up. In fact, Nifty IT today is the lowest performing index among all indices, 0.4% down. Nifty இதில் மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா அன்சர்டன்டி நிறைய இருக்கு. இப்போ விக்ஸு பார்த்தோம்னா நிஃப்டி விக்ஸு டுடே இஸ் அப், விச் மீன்ஸ் அன்சர்டன்டி இன் த மார்க்கெட் இஸ் அப். ஸோ ஒன் ஹேஸ் டு பி கேர்ஃபுல் about what to do today. Wait and watch. ஓகே சங்கரன் சார், நம்ம எஃப்எம்சிஜி பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ளாட் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டில் தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. 0.37 அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன்டேஜில் தான் எஃப்எம்சிஜி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. இன்னைக்கு எஃப்எம்சிஜி பற்றி உங்களோட ஒரு வியூ எப்படி இருக்கு? See, when the market turns bearish, people take refuge. Defensive stock, FMCG defensive stock. அதனால right now Nifty FMCG is a negative 0.3%, but it is likely that people will take refuge there and it may go up. Okay, so but not all is lost. Right now among all the indices, various index are there. FMCG மாதிரி IT இருக்கு, பேங்க் இருக்கு, அந்த மாதிரி. இப்போ the only three which are negative are IT, FMCG and consumption stocks. Okay, everything else is positive. Nifty 50 as we speak become positive now. Okay, so we will know by 9:45 how the market is shaping up for the day. Right now there's a lot of uncertainty, so wait and watch mode la dhaan irukom nama. Okay. எஸ் சார், நீங்கள் வந்து நிஃப்டி எஃப்எம்சியை பற்றி சொன்னனால நான் வந்து பிரிட்டானியை பற்றி கேட்க நினைக்கிறேன். இப்போது 0.73% இடுபோடு கூடி தான் இந்த ஸ்டாக்கு ட்ரேட் பண்ணது. இன்னைக்கு இந்த ஸ்டாக்கில் வாட்ச் பண்ணுற லெவல் எதுக்கு? பிரிட்டானியா சார்ட் எடுக்கிறேன்னா, ஓகே, பிரிட்டானியா ஸ்டாக் எடுத்தோம்னா it is moving sideways. It is likely to turn because there's a lot of support at this level. Therefore, கொஞ்சம் buying opportunity வரலாம் soon. So I would say people who are interested in Britannia should watch the stock carefully and buy when the price starts moving up. Right now, wait and watch on Britannia.
எஸ் சங்கரன் சார், அதானி ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட் லீட் பண்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் டில் நவ் இருக்கு. அதானி ஸ்டாக்ஸ் மேல உங்களுடைய ஒரு ஓவரால் வியூ எப்படி இருக்கு? Most Adani stocks are for momentum play, not for long term. However, ACC or Ambuja Cements are real operating companies. So ACC and Ambuja definitely worth holding for some time because cement is needed in the country, and moreover, where is the cement going to come from for the Dharavi project? The Dharavi project, Adani has got. So where do you think he's going to get his cement from? Only from these two companies. So cement companies like ACC and Ambuja would be good. Adani Enterprises எடுத்தோம்னா இப்போ there is technically speaking momentum வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ எல்லாமே what is known as mean reversal ஆயிடுது. Convergence of the means அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல அது இருக்கு. அதனால Adani Enterprises கொஞ்சம் மொமெண்டம் இப்போ வரும். It's likely to shoot up. So short term tradingக்கு Adani Enterprises, not for long term any of the Adani stocks. எஸ் சார், என்னோட தமிழ் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, அதனால தான் இங்கிலீஷ்லேயே கேட்குறேன். சார், ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் அபவுட் இந்தியா புல்ஸ் ஷேர்ஸ். இட் ஹாஸ் டர்ன் 4.8% edged up right now. What are your views on this stock? India, the last 3 days have been very bullish. Looks interesting. I have not followed the stock, but uptrend தான், நல்ல uptrend இருக்கு. பட் பையிங் சிக்னல்னு இப்போ சொல்லுவோம் நம்ம, அது முடிஞ்சு போச்சு. அதனால இப்போ வாங்க வேண்டாம். வாங்கினா ஒரு 4 நாளுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தோம்னா இனி கொஞ்சம் இது ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும். இப்போ டபுள் டாப் பொசிஷன்ல இருக்கு. டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணும். கீழே இறங்கும், கீழே இறங்கிட்டு மேலே போச்சு திருப்பி வாங்கிக்கலாம். Okay, sir. Let me ask you about Cochin Shipyard stock. It has around 1.79% has edged up right now. What are the levels to be watched for today's session? Cochin Shipyard, yes, it is on what is known as a uptrend. Okay, so but it has gone up steeply in the last few weeks. So right now it is moving sideways, but definitely worth looking at. Cochin Shipyard, there is definitely money to be made for investors, but koncham right now it's moving sideways for whatever reason. It was going up, but definitely worth buying. So buy in stages, don't buy at one shot. Keep buying small amount and add to Cochin Shipyard. எஸ் சங்கரன் சார், அதே மாதிரி அவெண்டலோட ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு 3.4% அப்பா இருக்கு. இந்த ஒரு ஸ்டாக் பத்தி உங்களோட ஒரு ஓவர் வியூ ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். எந்த ஸ்டாக்? Avental. Avental. Yes. Oh, I have not heard about Avental, so it has not been on my radar at all. Let me. Today the chart does not look good. I think it has reached its top. It is going to come down a bit before. So right now, today is not the time to enter. I would suggest for investors to wait. If people already have the stock, they should look at booking some profit. It has gone up a lot. It is way above the 200 average. So perhaps it is time to book some profit if you already hold the stock. For people who want to buy, I would say please wait, don't buy now. செக்டர் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு 3-4 கான்சிக்யூட்டிவ் செஷன்ல ஒரு நிஃப்டிக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது. இதுல சன் டிவியோட ஷேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல மூவ்மெண்ட்
இப்போ வரைக்கும் சன் டிவி நெட்ஒர்க்ஸ் அது 0.72% அப் ஆயிருக்கு. சன் டிவியை பற்றி உங்களோட ஒரு வியூ எப்படி இருக்கு? மோத்திலால் ஒஸ்வால் ப்ராக்கரேஜஸ் உள்பட சன் டிவிக்கு ஒரு பை ரெக்கமெண்டேஷன் கூடி கொடுத்துருந்தாங்க. First of all, I stay away from all these TV channel stocks. I don't think anybody is making money. But Sun TV or the ROC has been very good, 26% ROC. So I think they're making money in regional channels. I'm not an investor because it is a politically connected stock. So I'm staying away from it. But the balance sheet is excellent. Okay, I did not expect this kind of balance sheet, but a balance sheet is very, very strong. And the trailing 12-month revenue seems to be going up. For people who don't mind the political connection of Sun TV owners and perhaps the likely consequences, Sun TV presents a very good opportunity because the balance sheet is extremely strong, and maybe the owners are keeping themselves clear about politics of the family. Sun TV, but technically பார்த்தோம்னா Sun TV, while it has gone up in the last 3 days, இப்போ வாங்குறது தப்பு. ஏன்னா இப்போ டபுள் டாப் வந்துருச்சு. It is not a time to buy. In fact, people who own the stock can book profits in Sun TV now and buy back later. So I would say it's a good time to book profits, but don't buy now. Yes, sir. Okay. Then I would like to ask about 63 Moons Technology Limited. It has already recorded its 52 new week high at 360.30 per share. What's your overview on this stock? How do you guys pick all these nice stocks which have gone up? You should have picked it before they went up, so your viewers could have invested. Anyway, right now not a time to enter. It is a time to book profit and come back. Okay, so I would say if you are holding that stock, book profits. You can buy it back later. This is not the time to enter. Please wait. Let me also look at their ROC is not good, and their balance sheet perhaps is okay, not bad balance sheet, but their ROC is poor. So maybe their profitability is not all that great. They have been making losses several years now. Continuously they are in loss. So fundamentally it doesn't look strong. So one has to be careful. Okay. Yes, Shankaran sir, I'm not sure that whether you are tracking Kerala stocks or not, but still, Manapuram Finance stock has made a 2.33% high on this day. இந்த ஒரு ஸ்டாக்கை பற்றி பார்த்தோம்னாக்கா பர்ஃபார்மன்ஸ் போன ஒரு வருஷத்தில் மணப்புரம் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டாக் 22.17% ஒரு ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கு. இந்த ஒரு ஸ்டாக்கை பற்றி உங்களோட ஒரு வியூ ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். I love Kerala. It's God's own country. And therefore, I like Kerala people and Kerala companies. Nothing against any particular region of the country, okay? But definitely nothing against Kerala. My forefathers are from Trichur. So, a place where you have 2 or 3 billionaires in Trichur with Kalyan Jewelers and so on. So, nothing against Kerala and Manapuram. Manapuram has taking support at 45-day moving average. இல்ல நம்ம கேரளா ஸ்டாக்ஸ் பத்தி ரொம்ப அதிகமா பேசினது இல்ல, அதனால தான் நான் அப்படி ஒரு மென்ஷன் பண்ணேன். Sure. Okay. But Manapuram looks like a buying signal is on. So if people are interested in Manapuram and their business model, technically I think it is a time to buy. It's on an uptrend. It has taken support. It has been coming down for the last 2 weeks. It has taken support at 45-day moving average, and today it is slightly up. So time to start moving in slowly into Manapuram.
எஸ் சங்கரன் சார், கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் ஷேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு 2.49% அப்போ இருக்கு. ஒரு லாங் டைம் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நமக்கு இந்த கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் ஷேர் கன்சிடர் பண்ண முடியுமா? இந்த ஸ்டாக் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிட்டு வாட்ச் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் லெவல் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Kalyan Jewelers has been on a fantastic ride, but in the last 1 week it has been coming down. Because every stock takes some rest after some time. So I think there is some fatigue in Kalyan Jewelers. People who are holding it can book profits. It's a good time to book profits because the first signal for booking profits has come yesterday and Friday and today. So the price is below the 9-day moving average. So it's time to book some profits because it's way above 200, and you can re-enter the stock. For those who are interested in buying, I would say please wait, and if the price crosses 227, then it's a good time to buy. Yes, sir. Since we are talking about Kerala stocks, I would like to ask about fact stocks. Now it is edged up around 1.06%. What is your view on the stock? Which stock, please? FACT, Fertilizers and Chemicals Travancore Limited. Oh yeah, FACT. Yeah. Technically, now fundamental na pakala. I'm not following or tracking FACT, but technically speaking, it is at a level you can buy. People who are not entered FACT, this is time. So if it crosses 465, I think it is in the buying range. Okay. For those who are already holding, your time to sell and book profits is over. This is not the time to exit. You should just hold before you can book some profit. For those who want to buy, as I said, if it crosses 465, you can buy. எஸ் சங்கரன் சார், அது மாதிரி லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கு. சந்திரயான் லாட்ஜ்ல இருந்து இப்போ லேண்டிங் வரைக்கும் இந்த ஒரு ஸ்டாக்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. இனி ஒரு லாங் டேர்ம் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஒரு ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது? Larsen and Toubro is a bad stock for small investors. Larsen and Toubro fundamentals are extremely bad. It is a company which is accumulating debt after debt after debt. So I would advise small investors to stay away from Larsen and Toubro. They have to raise equity. They cannot go on debt anymore. And when they raise equity, it will dilute the existing shareholders and the share price will come down. Technically, it has been pushed up because everybody thought just because Chandrayaan has been going to the moon, all the companies that work with Chandrayaan, like Larsen and Toubro, will also go up. But Chandrayaan has now landed, which means all these stocks will also go down. Let's be very clear. So L&T is not for small investors. Please stay away. It is not a fundamentally strong company. Even a small problem, it will crash. And when L&T crashes, a lot of banks will crash. I have no understanding as to why large banks would keep on giving money to a company which keeps on borrowing year after year. They are borrowing to pay dividends. Their P&L does not look good, and their practices in terms of booking bills from contractors is not good. So I would stay away from Larsen and Toubro. Yes, sir. Since we are talking about Chandrayaan-related stocks, I would like to ask about Paris Defense and Space Technology stocks. Now it has shown a downtrend and it is currently trading at a 3.02% loss right now. Are we seeing profit booking in the stock? What are the levels to be watched in the stock for today's session?
Which stock, please? Paris Defense and Space Technology. I'm sorry, I didn't get it. Paris, P-A-R-S, R. Paris. Okay. Yeah, that's right. Yes. Again, Paris is not a stock that I've invested in. See, what I do, most of the recent IPO stocks, I wait for quite some time before they build up enough market. Okay. And only now it has crossed the 200 DMA and started going up. But the last 2 days have not been very good for Paris. Okay. So one has to be careful on such stocks. In terms of fundamentals, let me study immediately the fundamentals of the company. The ROCE is not very appealing. They're practically debt free and they're sitting on good cash. The balance sheet is very good. So it is worth looking at. But the point is, they're a very small company. They're a very small company, and unless they grow, I don't want to enter. So it is the PE is extremely high for the level of sales revenue income. Their market cap is unusually high. So I would stay away. Okay, I would stay away. Shankaran sir, Zomato அதே மாதிரி Paytm stocks, அதாவது நியூ ஏஜ் கம்பெனி ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு Zomato 2.3% அப் ஆயிருக்கு. ஆர் தே குட் ஸ்டாக்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் அ நியூ இன்வெஸ்டர்? Okay. Now, if you ask me to compare Zomato with Paytm, if I have to pick any one of them, I'll go with Paytm. Because Paytm is a fintech company. It is going to disrupt the financial services industry in a big way. So, Paytm, I'm an investor in. I think it is a good stock to invest in for not only short term but also long term. It offers a great opportunity to make very good profits. With Zomato, there is nothing much. They are a delivery company or a restaurant company, cloud kitchen, whatever. So those things are there, but I'm not very bullish on Zomato. But Paytm is not only a short-term opportunity, but also a long-term investment opportunity. Zomato is primarily a momentum play as far as I'm concerned. எஸ், கடைசியா இன்னைக்கு மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வாட்ச் பண்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம வியூவர்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணாக்கா இட் வுட் பி பெட்டர். Asian Paints is one good stock I'm looking at. Okay. So see, I look at stocks which have the potential to give 30% return every year for investors without too much of trading to be done. Okay, so Asian Paints is one such. I'm looking at ICICI Bank. I'm an investor. LIC and BHEL are two other stocks that I keep buying and selling and making good profits. So I guess Asian Paints, LIC, BHEL, ICICI Bank, and of course Paytm that I've already told you. Tata Elxsi is another favorite of mine. It is looking good now to come back. So Tata Elxsi is something to look at. It has taken just a resistance at the 45-day moving average, but last 3 days it's been moving up. So it's worth watching, and it's a long-term investment stock, which also has been giving very, very good profits. Okay.